Hey everyone, how's it going? I regret to announce this, but after experimenting with weekly uploads for the past while, I've come to the decision that that's as much as I can handle while I'm juggling with university stuff on the side. So as of now, my plan is to postpone my reactions to Monster to the winter break instead, when I will have much more free time. But yeah, until then, 2 uploads per week is not feasible for me. With the workload I have and the schedule that I have at the present moment. That said, I do intend to stick with Mob Psycho and I appreciate your understanding. But yeah, gosh, this episode is gonna be intense, so without further ado, let's begin. 2 post-reaction announcements. Number 1, the episode was fantastic, which is good. 2, I forgot to turn on video capture again, like I did with a Jaden video recently, so I will have to manually edit it in, which fuck. 初代教祖と認めてみんなお前を見てる。誰？サイコヘルメットさんですか？今まで浴びたことのない拍手喝采。どうよ、気分いいだろう。 He doesn't care. いや、全然。面と向かって話しましょう。もうブロッコリーの根元にいます。だからもうブロッコリーじゃねえって。人々を正しい道へと導き、心の安らぎを与える。 I love the background 正しい art. 道って心の安らぎとかも本当にそんな効果があるの？知らねえよ、適当だし。何かも Oh my gosh, this sort of looks like, not this. あとは信者が This sort of looks like Skyview Temple, I believe it was called, from The Legend of Zelda Skyward Sword. It looked very much like this, like the colors and just the setting in general. 何か文句を言いたそうだが、信者たちだって楽しんでやってることなんだぜ。律も霊言も。それをレーゲン師匠に言わせたのもお前だったのか。エクボ。Yeah, of course he knows it's Dimple. Oh my gosh. Again, I have read the manga, but it's been a while, so there are some things I don't remember. And just now for the past few minutes, I was wondering, like, there's no way Mob doesn't know this is Dimple. Now that he's in the tree, he must sense that it's Dimple, so I was waiting for him to address him by name. Oh, 花沢は無事だ。それよりサイコヘルメット教に入れよ。これから俺様とシゲオのツートップで盛り上げていこう。 Dimple has been saying this since season 1. One thing about him is that he's always been very transparent with his motives in this weirdly endearing way. Like, he's terrible for doing this, but at the same time, he has been saying since, like, the very early parts of season 1, you know, Mob, you and I should join forces and start this new religion together and rise to the top of the world together and all that. Like, he's always been all about that. And I'm pretty sure he's mentioned this plan more than once throughout the series. Like, very casually, he reminds everyone of it, and no one really takes it seriously since he's a weak spirit by now. He doesn't even have an avenue for this, and everyone just assumes that it's never gonna happen. But once he does find an avenue for it, as we can see, he jumps right into it. Oh god. もう一人で十分な力をつけたはずでしょ。シゲオにはまだ伸びしろがある。将来を考えるとその力を有効利用し。断るよ。まあ今はそう言うと思ったぜ。でもよ、お前の家族も友達も誰も彼もすでにサイコヘルメット。この町の中で取り残されたのはシゲオ、お前だけだ。もう皆が戻ってくることはないんだ。いつまでも意地を張んなよ。みんなエクボに洗脳されてるだけだ。そっちこそいい加減にしろよ。怒ってんのか？怒ってるよ。当たり前だろ。すぐにみんなの目を覚まさせろ。第一段階は真珠に触れさせたり、その一部を経口摂取させるとか、物理的な接触から精神の中に侵入した。第二段階はその場の集合意識に。霊言もこれに捕まったな。
Holy 場 fuck, の the 空気に飲 OST. まれるってやつだ。そして今は第3段階に入った。強い信仰への熱は隣人から隣人へと伝播していく。自分が何をやってるのか分かってないのか。え？街だってめちゃくちゃになってる。あ、町が。あ、そいつは知らなかったが、そんなものは後で作り直せばいい。今すぐ洗脳を解除しろ。お前らしくない一方通行の感情論だな。 It is 大 very 体 like, 洗脳というがそこまで悪いもんじゃねえぞ。人格を書き換えたわけでもないし、趣味や好きなことは何にも変わってねえ。律や霊言、肉体改造部の奴らのお前に対する態度だって変わらねえ。それを幸せと感じ、その幸福感を信者同士で共有している。別にお前を仲間外れにしようだなんて思ってねえぞ。で、一体何に文句をつけてんだ？俺様の何が悪い？力を使って人の心を動かすのは。もともと世の中には抵抗できない法律や社会の仕組みが存在するだろうが、 you can 無自覚 define であれば問題なんて even though it's hard. 花から存在しねえ。俺様が従わなきゃ最後には力でねじ伏せるんじゃねえのか？そうなったってしょうがない。家族や友人たちが今これでもかなり我慢してるんだよ。待てよ影山くん。エクボくんがやってることは悪行というほどでもなさそうだ。君が力ずくでサイコヘルメット卿を解体させようというのなら、僕は君を止める。仮に僕を倒したとしても、弟君やレーゲンさんが黙って見過ごすわけがない。 God. 町のみんなも君と対立することになる。 Poor mom. Ekubo. Jeez. お前は言ったろ？ほっといてもみんなの日常は。 Oh god. エクボ本人が出てこい。面と向かって話をしよう。やめるんだ影山くん。話ならさっきからしてるじゃねえか。サイコヘルメット卿を紳士を傷つけるなら僕が相手だ。 Bit. Oh my 花 god. 沢君正気になれ。あいにく花沢は正気だ。ごめん。エクボ出てこい。信じる者には神聖が宿る。今の花沢は神がかってるぞ。 Oh my god. 力が溢れてくる。 OST, OST. ごめん。茂雄、神事の根に包まれてクールダウンすればお前も考え方が変わるぜ。すごい力だ。 Oh, the music. ブロッコリーのね。この根は危ない。ここから離れろ花園君。本気か影山君。サイコヘルメット君は僕の後ろに。すごい。やっぱり君はすごい。 It's me watching this show. 無駄だよ。I know I'm constantly commenting about the OST, but as a manga reader, it's one of the main things I look forward to, having already been exposed to the story before. And although I mentioned I did forget many of the details, I do generally know what's going to happen in terms of major events and such. So seeing it brought to life through the animation and through the OST is honestly so amazing.
And I'm going to keep commenting on the OST every time a new track pops up that I love. エクボ、どうしてだ。どうして姿を現さないんだ。もしかして僕を恐れているのか。So good. Oh my god. こんな気持ちにさせるな。わからないか、エクボ。出てきなよ。じゃないと。I think he's crying because he doesn't want to be pushed to kill. 力が吸い取られていく。正解。気づくのがちょっと遅かったな。Oh god. 最も最大のミスは俺様と対立したことだ。エクボ、これは一体どういうことだ。つぼみちゃんにお前を説得してもらえば少しは冷静になるんだろ。I モ remember ブ君、 this. サイコヘルメット教のみんなに迷惑かけちゃダメでしょ。いい加減空気読もうよ。てな、人に合わせず自分の価値観にのっとって生きている強い女だ。お前が超能力を自慢したところで見向きもしないわけだ。 I 仮 remember に this お too. 前が体を鍛えたところであの子はシゲオを必要としないだろう。つまり教祖としてのシゲオ様にならなびくかもしれねえって話だ。Oh god. つまらない。 It is stupid. ほとんどの力を奪ったと思ったんだが底力が結構残ってるもんだな。 Let's go. 本体が Let's 出て go. くるにはまだ早かったかな。今の俺様ならシゲオにも負けねえ。ちょっと待てよ。Saw him in his room and he tried to exercise him by bashing him in the floor over and over again. いい気になるなてめえ。優しくしたりやつきやがりや。 Kindness. So こうなりゃ true. 俺様もマジにならざるを得ね Oh my god. えな。よーく見とけ。 Like their first 俺 fight. がこの度めでたく申請した神エクボ様だ。だから何なんだよ。行くぜ。神パンチ。 God punch. Yeah, I remember his god moves. 神ダッシュ God protect. からの神叩きつけ。ギブアップ。 Magical girl dimple. 神投げ。Mommy sandbag. 神ストレート。 I often wonder as I am watching or reading Mob Psycho what was going through one's head as he was coming up with this story and these scenes for the first time. Like, just wow. Like, oh my gosh, he looks like Pikachu. I just realized. Pikachu dimple. 無敵ってわけじゃねえんだ。影山茂雄の倒し方は俺様が一番分かってる。それが真の姿。ん？そんなのがお前の正体。冗談だろ。今にその減らず口も叩けなくなるぜ。こっち側に来なかったことを後悔させてやる。本気でそう思ってるのか。え？なら手を抜いてる場合じゃないだろう。力も行動も言葉も全部偽物だ。
それが本当のエクボだと思わせるなよ。そんなの His face. 似合わない、許さない、認めない。俺様が求めてやまなかったものを軽々しく否定すんじゃね Everyone has been doing that throughout every single season. えしまった、エネルギーを込めすぎた。シュッ、伝わってくるあいつの怒りが。死ぬかもしれなかった。 Oh no! あと少しで信じられなくなりそうだ。あんな目で俺様を見ていやがる。僕は本音が聞きたいだけなんだ。何か言えよ、エクボ。 The shirt, the shirt. 本音も何もねえ。もともと俺様はお前を利用しようとしてただけだ。悲しいな。もうエクボとはお別れなのか。来るか。シャツが出せ。ブルーライトが光っていたやけに目が覚める25時半座りとしても残ったのはそばにいる仲間たちの The fucking tonal shifts in this show are absolutely fucking fantastic, and I won't talk about this too much now, but in my opinion, that is absolutely its greatest strength. I will get into it more probably at the very end of the season because I have so much to say about that strength of this show. But oh my god, that took me the fuck out, and I actually didn't even expect we would reach the shirt scene in this episode, but I guess we did at the very end. That is a scene I remember very, very well from the manga. It's a hard scene to forget. But yeah, wow. Leave it to Mob Psycho to still be funny, even in its very serious arcs. Very suddenly and in a way that doesn't feel, in a way that doesn't feel unfittingly jarring or, badly written. That's just how the show is. That's how it's always been. And that is one of my favorite things about it, if not my favorite thing about it. The dual nature of the show. The show is all about dual nature. But yeah, that's all I have for today. The next episode is going to be absolutely fantastic if things continue going as they are. I am absolutely thrilled to see this arc animated. It's been wonderful. I am loving it so, so much. And I just know that next week's episode is going to take me the fuck out. So until then, take care of yourselves, and I will see you guys next time.